Добрий день, українська мовна телекомпанія «Столиця» і ваша щира Валентина Еліас. The television company in Ukraine that is called Capital, and Valentina Elias is here with you. Сьогодні в нас в гостях меценат, наш друг України, Хранк Лауер. And today we have our friend, the friend of Ukraine, Frank Lauer. Хто такий Хранк Лауер? Тема нашої передачі. And today we're talking about who Frank Lauer is. Хочу познайомити вас і привітати Франка сьогоднішнім днем і дати йому слово, щоб він представився і сказав, хто він є. I would like to greet you on this day, and I would like you to give you the floor, and so that you can tell us who you are. Thank you very much. Дуже дякую. Thank you. So I can start. Yeah. My name is Frank Lauer. I'm from Germany. I'm a private person. From the beginning, I visit Ukraine, and everything what I do in this time, I did with my friends from Germany. Not with a foundation, but private. And because we... Він каже, що я приватна особа, я сам німець, і я дуже багато вже їжджу по Україні, вже декілька візитів здійснив в Україну. Я їжджу не сам, а й своїми друзями, які також німці. Ми їздимо Україною в рамках наших приватних візитів. Приватні візити, ваші приватні візити, я то добре знаю, з чим і як вони пов'язані. Я знаю, що принаймні я знаю, більше 7 разів ви вже були в Україні після 24 лютого, але я хочу, щоб не я розповідала, а щоб ви розповіли, з чим пов'язані поїздки після 24 лютого в Україну і чому ви сюди їздите. I know very much about your visits, your private visits to Ukraine, and I know that you've been to Ukraine since February 24. It's been already the 7th time that you are in Ukraine. Could you please explain us what your visits are related to? Maybe I have to explain why I'm coming, and because we saw after the beginning of the war, we saw the bad messages and news in our TV channels about Russian aggressors trying to occupy Ukraine and how the people suffers in this time, and also the animals, because I'm an animal rescuer, and so but this doesn't matter. So we tried to help from the beginning to animals and to the people of Ukraine with humanitarian stuff. And also with stuff for the animals. Франк каже, що він хотів пояснити, перш за все, з чим пов'язана його діяльність. Він є рятувальником, але він рятує не тільки людей, він рятує також і тварин. І після того, як він із своїми друзями побачили багато поганих новин про Україну, коли почалося вторгнення Росії в Україну, вони зрозуміли, що потрібно щось робити. І робити це в рамках того, що вони, власне, здатні і можуть. Зрозуміло. Я знаю, що Франк особисто і з українськими вже в контакті з людьми за допомогою того ж Паша Мигунова, який його знайшов і до нас також привів. Він врятував понад 300 котів і собак, і з гарячих точок, там де були події, де їх покинули на призволяще, і Франк возить продукти харчування для собак, і котів, приюти, де їх покидають українці, які евакуюються, і ті собаки залишаються без їди і без для існування. Вони стають потім дикими і бездомними, і він рятує їх і вивозить їх в Німеччину. As far as I know, you come to Ukraine, and during your latest private visits, you were introduced to us by Paolo,
I know already that you have saved more than 300 cats and stray dogs and stray cats from the hotspots in Ukraine, where they were abandoned by Ukrainians that might have been evacuating or like fleeing and abandoning their cats and dogs behind. You also visit shelters animal shelters in Ukraine, helping the animals with food, with medicines and other stuff, so that the animals do not go astray, so that they are well taken care of. Yeah. Very, very good interpret. Please. So could you explain that? Yeah, this from the beginning it was for me experience because I crossed the border the first time to Lviv and met Pavel and his wife, and so we get in touch together, and from this time I bring only animals from Ukraine border to Germany to help them, and after this we keep in touch and we talk about how the animals inside Ukraine, near Kiev, Bucha, Irpin, near Chernobyl, and also Kharkiv, and in the south, Odessa and Kherson, suffers because of missing anything what they need, like pet food, dog food, cat food, medicine also, and it's getting hard from outside of Ukraine support. And that's what we're starting in Germany with my friends and supporters, and this is only possible because of friends and supporters, private people also, that we can do this. Так, це дійсно такий надзвичайний для мене досвід. Я вперше, от коли цей раз, вже після 24 лютого, перетнув кордон з Україною, я познайомився з Павлом і з його дружиною, які повідомили нам про те, через які страждання проходять не тільки люди в Україні через вторгнення Росії, але також і тварини. І тому ми вирішили допомагати цим бездомним тваринам у притулках, зокрема, завдяки тому, що ми вивозимо їх у Німеччину, забезпечуємо тварин, значить, їжею, кормами, також і медичними препаратами спеціально для тварин. Зокрема, ми відвідали вже і київський притулок, ми були і в Бучі, і в Харкові, і в Ірпіні ми були, ми також в Одесі і в Херсоні. Так. І ми розуміємо, наскільки зараз важко українцям дається намагатися боротися з цією агресією Росії, і тому ми робимо те, що ми можемо, ми допомагаємо їм з тваринами, і Хранк також наголошує ще раз, що це приватна ініціатива. Знову ж таки, знаючи Хранка, особисто познайомившись, ми вже раз 7 принаймні зустрічалися, ми дали Хранку таку пропозицію, щоб, в нас є благодійний фонд соціального захисту інвалідів війни, дали таку пропозицію, щоб Хранк з приватної особи став представником нашого благодійного фонду соціального захисту інвалідів війни на території Німеччини. Ми йому висловлюємо таку велику довіру, і Хранк погодився, і ми вже подали документи нотаріусу на те, щоб він зробив таке доручення, і за посольстві Німеччини в Україні зробив такі документи, і такі документи вже будуть на наступний вівторок, і ми таку довіру велику висловлюємо Хранку, і хочемо, щоб наше було представництво там, і ми будемо їздити також, українці зможуть їздити, і я в тому числі, і до Хранка, і допомагати не тільки тваринам, а допомагати людям, бо дуже багато біженців приютила Німеччина. Ми дуже вдячні цій країні за те, що наші матері з дітьми там проживають, мають статус біженців. І це дуже-дуже велика вдяка від українського народу, українців їхній країні. It's been a real pleasure to communicate with you, and especially this 7th time we decided that we should
go deeper with our friendship, and it's our trust to you, our confidence that we're expressing to you. We would like you to become the representative of our social protection foundation that is operating in Ukraine for the people with disabilities, and we hope that you become the representative of this foundation in Germany. Odin is telling that you've already given your okay to that, and that all the relevant documents have been submitted to the German embassy so that the paperwork could be done for you to become a representative. And also we understand that now we hope very much that you'll be able to help us with the assistance to Ukrainians, even more, not only animals but also people. And it's just to reiterate that we as Ukrainians are very grateful to Germany for all help and assistance that this country provides to us. So thank you very much for your trustment to my person. I'm only saying I'm only the driver coming to Ukraine. I'm on the face of all the people supporting me and donate for the Ukraine people and also for the Ukraine animals. And so I feel always a little bit ashamed to be in the focus. Yeah, but this makes me maybe a little bit convenient to everything. Yeah. I feel a little bit ashamed. Він каже, що він дуже вдячний за ту довіру, яку ви особисто і український народ висловлює йому за все те, що він робить. Але він каже, що я просто простий водій. Я не хочу, щоб на мене був такий фокус. Він каже, я соромлюся такої уваги до себе. І також просто для того, щоб ви розуміли, що це не особисто він, а всі ті німці, всі ті громадяни Німеччини, які через нього допомагають Україні, це саме їм потрібно висловлювати цю подяку. Тому ми в його обличчі і висловлюємо таку подяку. Ми – це Центральна Рада лідерів громадянського суспільства України, де 100 людей зібралися, які сьогодні представляють різні напрямки діяльності громадянського суспільства. І ми вирішили в обличчі Франка Лауера дякувати йому за надану ту благодійну допомогу почесного титулу «Благодійник України». In order to express our gratitude, and specifically not personally from Valentina, but also from this the Central Council of the Civil Society of Ukraine, which includes more than 100 civil society organizations, we also expressed our gratitude on behalf of all those organizations, and we would like to present you with the title of an honorary helper to Ukraine, assistant to Ukraine, and we would like you, the benefactor of Ukraine, and kindly accept this gift. Thank you very much. Цей диплом від благодійного фонду соціального захисту інвалідів війни, на адрес якого і приходить та допомога, яку він возить. This award comes from the charity social fund for protection of the war disabled people, and this is exactly where the money provided by the German people is coming. Ukraine, Germany, very, very Frank. Я хочу сказати, що ми з Франком вже подружилися і стали друзі, і якщо розширити нашу таку співпрацю, то може дуже гарно вийти співпраця взаємодопомоги і взаєморозуміння між нашими двома країнами. It's just to reiterate our friendship, I would like to say that we would like to expand not only our relationship as our friendly relationship, like private organizations, but also
this should be a symbol of the mutual understanding and mutual cooperation between Ukraine and Germany as countries. Після того, як Хранк сказав, що вони можуть доставити апарат, рентгеновський апарат для рентгену, коли я сиділа з людьми з фонду Чорнобиля, позвонив Павло Мігунов і сказав, що є такий апарат і в яку лікарню його доставити. Olena says that she also got some information about the X-ray machine, X-ray apparatus that can be provided to Ukraine, and at one point she was talking to a person from a Chernobyl foundation, and that person was mentioning this X-ray machine. Тому я подумала, і є державна установа це Інститут радіації і реабілітації променевої хвороби, державна установа, інститут. Він знаходиться на проспекті Перемоги 119, і я з'їздила туди, в них є великі склади, і там на 450 койко-місць лічаться люди від раку і від променевої хвороби, і різні ускладнення, серед них 150 дитячих койко-місць, переведіть. We have also got some information about a specific state institution that is taking care of the people who have cancer problems, and specifically related to the radiation disease. There are many places for such patients there, and specifically 150 places for children who have the radiation disease. Я провела перемовини, і Благодійний фонд соціального захисту інвалідів війни підписує договір про взаємодію і співпрацю з цією великою установою державною, і вся допомога, яка буде приходити в рамках благодійної допомоги, крім звірів, звичайно, я буду передавати туди, тому що крім Хранка дуже багато Благодійний фонд соціального захисту інвалідів війни отримує допомоги, і ми раніше роздавали тим, хто потребує. А зараз ми вирішили, що ми передаватимемо безпосередньо тільки туди. В тому числі, і якщо Хранк буде така можливість, а я надіюсь, що ми йому, якщо дамо повноваження, розширимо його можливості, він буде представництвом благодійного фонду на території Німеччини, то в нього така можливість з'явиться, і ми будемо взаємодіяти, саме рятуючи людей від раку і від променевої хвороби, крім ще звірів. Це я його так пропоную. Also, it was there was a document, a memorandum of understanding that was signed by between our foundation and the founder and that state organization, that state hospital that takes care of the radiation patients. And it's our idea, and it's actually a proposal to you, that if once you become a representative of our foundation in Germany, then from that standpoint, the German citizens will also be able to help those people with the radiation disease here in Ukraine, so helping people and not only helping animals. 150 дитячих койко-місць і всього 450. So in total, this hospital includes 450 places for generally for people, including 150 for children. Державний науково-дослідний. So it's a state and scientific institution that specifically taking care of it. І в четвер я підписую наш фонд благодійний, підписую з ними договір про взаємодопомогу і співпрацю. So this memorandum has not yet been signed. It's going to be signed on Thursday. І пропоную Хранку долучатися до нашої співпраці, маючи таке представництво в Німеччині, на яке ми його делегуємо. And it's our suggestion to you that you could also represent us for the German society, and so that all the German, not all, but I mean the German help that is provided via you
could go to this foundation and to this radiation disease institution. І ми розуміємо, що це додаткові витрати, і ми на нього його не будемо покладати. Ми візьмемо ці витрати на представництво, на себе, щоб він за це не хвилювався, бо він приватна особа і так дуже багато тратить коштів, рятуючи тварин і ризикуючи життям. А я підкреслюю, бо не всі українці їздять туди, в ті точки, куди їздить сьогодні Хранк. And you should not worry about additional costs for this that might arise, because all of those costs will be borne by our organization. It's already a big thing that you agree to become our representative in Germany, and we are very much helpful to you for that. Because we don't want to load you with a lot of burden. We understand that you're a private person, and you also do what you do because of what your heart tells you. And you've visited so many places in Ukraine, so many risky and dangerous places in Ukraine that even many Ukrainians do not dare to visit. Нам дуже-дуже потрібно таке представництво. Із багатьох людей, які сюди появлялися, ми таку довіру і вибрали саме його, тому що людина, яка рятує собак в іншій країні, ризикуючи життям, золоте серце і дуже чисті руки. And we also would like to mention that we know quite a lot of foreign people that come to Ukraine to help, but we have selected specifically you for this mission to represent our foundation in Germany, because only a person who has a golden heart and absolutely clean hands that can save animals is really worth the most of our confidence and trust. І ми хочемо, щоб він зрозумів, що ми не будемо обмежувати його працю, його вибір допомоги тваринам, а навпаки ми будемо всяко допомагати і сприяти йому в цьому. And also just to mention that we are not going to limit in any way your effort to help the animals. We will help you with that. We're not going to limit you with that, but we'll help you with that. Thank you very much. Дуже дякую за це. Я хочу, щоб він розказав нам, що спонукало його і чому саме він обрав тварин, і як давно він займається такою меценатською благодійною діяльністю. Could you tell us a little bit about your motivation, like what motivated you to help animals, and for how long have you been doing this? For helping animals is starting a long time ago, and getting more and more. Why did you? We see also in Germany suffering and a lot of animals in pain, because we have a big cat problem in Germany, like in Ukraine also, and we catch in years around my hometown a lot of cats. Because they are not castrated, and so they produce them each other several times a year, and it's growing up, and they get diseases, they get viruses, and big pain for the animals. And that's where I started from, let's say, from the scratch, and coming to animal rescue, and also my family is acting in this. My wife and my sons. They're helping much in this case, and so this is a family thing we're doing, and this is private. We do it private, and normally we do our normal work to earn money, like everyone in Ukraine. Це почалося вже давно. Ми почали займатися тваринами у Німеччині через те, що ми бачили, наскільки важко буває тваринам, навіть у Німеччині, і, зокрема, ми почали займатися котами, тому що в Німеччині існує, зокрема в його містечку, існує багато живуть котів бездомних, які не кастровані, які, будемо казати, плодяться неконтрольовано. І це призводить до того, що вони захворюють, що вони
отримують якісь негаразди, до них чіпляються віруси, вони захворюють і їх інфекції, їх треба якимось чином рятувати. І саме з цього все почалося досить давно. Це наша сімейна справа, він каже, що ми займаємося цим разом, він займається зі своєю дружиною, своїми синами. І це чисто приватна ініціатива, за яку вони не отримують ніяких грошей, в нього є звичайна його робота, на якій він заробляє гроші, а котів, собак він рятує додатково. Thank you very much. Big hats. Ми робимо те, що можемо. Що можна сказати, лише велика вдячність людині з великим серцем, бо я знаю, це вже десятки тонн грузів, які отримала Україна, і в якості благодійної допомоги за останній час лише 40 тонн грузу прийшло адресно в ці котячі приюти, собачі, які дуже потребують такої допомоги. Only a big heart can do such big things and dedicate yourself to such big cause. Valentina says that she knows already that it's been many tons of humanitarian loads brought to Ukraine, in particular 40 tons of whatever the animals need in the shelters. So thank you very much for that. Я хочу сказати, що якщо вдасться так і ми дійсно відкриємо представництво, то це не усложнить його роботу основну, де він працює. Я дам людей, яким ми довіряємо дуже, тому ж Павлу Мігунову, іншим людям, які їздитимуть до нього і будуть лише допомагати йому виконувати ту місію, яку він обрав. Also, just to repeat once again that we are not going to burden you with anything. If we have this representation in Germany, this is not going to be additional workload on you, because we will have our people who will be in Germany helping you with this mission, so you don't have to worry about it. Бо є ж закони, ті ж самі перетину кордону, ті ж самі закони ввозу гуманітарних грузів і інші, які обмежують таку діяльність, юридичні аспекти. А зареєструвавши, в нас буде можливість взаємодіяти і працювати, і він допоможе цим дуже українцям виконати, скажімо, багато там проживають, і є громад, і церковних, які хочуть надати допомогу, але вони не можуть в зв'язку з тим, що обмежені саме законними рамками, які потрібно спеціальні умови для того, щоб їх виконувати. Just to be clear about why this representation is important for us, is because we have the legislation of Ukraine is quite specific in terms of importing humanitarian aid. So this representation, this official representation in Germany will be very helpful to us, in particular for Ukrainian communities that already live in Germany, who would like to help us here, but have no legal means to do it. And this representation will be very much helpful in that. Так як є пропозиції з Німеччини, там медицинського оборудовання, в той же ж госпіталь по радіації, з інших організацій, і ми обмежені тим, що треба оформляти на законних підставах, щоб отримати таку адресну допомогу, то саме йому, я особисто, довіряю дуже, що він зможе контролювати і буде дуже чесно, порядно себе вести, що не будуть розказувати, як в нас тут дуже багато гуманітарної допомоги, возять під виглядом гуманітарної допомоги, торгують, зникає ця гуманітарна допомога, тому що, на жаль, Україна країна корупції, і корупція не подолана, тому якщо це буде саме адресна допомога, це дуже нам допоможе саме в цьому напрямку подолання корупції в гуманітарній сфері. We are talking here primarily about the humanitarian aid to hospitals and to other places that require those humanitarian aid. We are, as it was already said, we are quite limited
in our ability to import humanitarian assistance if there are no official channels to do it. And also, so this representation will help us very much with that. And we trust you fully. We know that if this goes via this representation, this will mean that humanitarian aid will be delivered specifically to where it has to come. Because there are some instances and cases in Ukraine when the humanitarian aid was used to other ends, to not to what is imported for, because unfortunately Ukraine still remains a country of quite a lot of corruption, and some people take advantage of this and sell humanitarian aid instead of distributing it free of charge. So once again, this official representation will help us a lot in terms of distributing this humanitarian aid to where it has to come. Thank you. Тому, маючи його, знаючи вже його, ми не можемо не запропонувати саме йому таку пропозицію, тому що загубити такий шанс Україна не має права. Народ України, люди звичайні, не чиновники державні, які сидять в високих кріслах, а ті люди, які потребують такої допомоги. And just to be clear, you're our chance to bring more humanitarian aid to the real people rather than like officials in on their thrones in their cabinets. This representation will allow us to deliver this aid specifically to those people who need it. Україна отримує гуманітарні грузи, і 80%, навіть більше за 80%, це йдуть на воєнну адміністрацію, цивільно-воєнні адміністрації остаються там на складах. Адресна допомога тільки в межах 20%. І ми хочемо бути законно отримувати от саме цю адресну допомогу, завдячуючи Хранку, тому що та допомога, яка йде на ті склади, в нас немає жодних шансів її отримати. Вона йде на фронт, ми нічого не маємо проти, на батальйони, на перемогу, все таке інше, тому що агресія і захвачуються території, але звичайні прості люди, той же госпіталь в обличчі Хранка можуть мати таке право. Just to explain a little bit about the situation with the humanitarian assistance that is provided to Ukraine by foreign countries is that 80% of that humanitarian assistance goes to the civil and military administrations in like the official bodies, and stays at the warehouses of the civil and military administrations. Then it is distributed to the front line, to the battalions, to the military, etc. And it's very important because our country wants to win this war. But at the same time, it means that the civil sector only gets 20% of that assistance. So this representation will help us very much in getting directly this humanitarian assistance to the hospitals, to civil hospitals, to civilians, to all of those who need it, avoiding those official warehouses. Користуючись нагодою, що з нами професійний перекладач, я хочу, обов'язково це переведіть, я хочу донести Хранку, що благодійний фонд соціального захисту інвалідів війни існує з 98-го року. Я голова правління його, це моя теж громадська така робота, яку я на себе взяла, не отримуючи жодної копійки за це. І цей фонд, я заслужений працівник соціальної сфери завдяки праці на цьому поприщі. Він не вдруг відкрився, як багато зараз фондів, що це є імідж, є своє ім'я, і ми дорожимо насамперед своєю репутацією і хочемо використати шанс дружби з Хранком для того, щоб це була така робота між двома народами, українським і німецьким. Also, to explain you a little bit about this foundation that is taking care of disabled people, Vladimir is saying that it was founded back in 1998,
So this organization has quite a lot of experience and a long history, and we very much evaluate our reputation, our image. We are not just a unclear foundation that has been founded by somebody we don't know whom. So we are a very established organization, which will also contribute to the friendship and cooperation between Ukraine and Germany. Я хочу запитати, це наша перша програма з ними, буде цикл програм, і сьогодні перша частина, хто такий Хранк Лауер, буде багато інших програм, коли він буде приїздити до нас, я даю слово, це, крім того, я ще журналіст, українська мовна телекомпанія «Столиця», і я і генеральний директор, до речі, ну це так. От, для нього можна перевести цієї компанії, і я хочу його запевнити, що це тільки починається ця співпраця, ми і далі будемо відслідковувати всю його діяльність, так як ми вже з ним пов'язані саме його серцем і добротою, тим, що ми познайомилися в співпраці такі. І чи йому не страшно, коли українці бояться їхати в ті точки, бо я багато кажу, поїдеш? Ні, поїдеш? Ні. А він їде своїм сином, 19-річним, він щойно повернувся з Харкова, возив туди 3 тони грузу. Чи йому не страшно це? This is only the first part of our interview, and it's going to be like a series of the interview every time, but maybe not every time, but when you come to Ukraine again, we would like to talk to you, we would like to track your activity, we would like to see how all of this develops. And specifically at the Stolitsa, which is the Ukrainian television network, and Valentina is the head of it. She would like to track you, to follow you in your effort of helping Ukraine. And another question that arises is that when she talks to many Ukrainians and says, "Do you want to go to some hotspots in Ukraine, like to Kharkiv or somewhere else?" And people say, "No, I'm afraid to go there." And how are you not afraid to go? Like you go there with your son, with your 19-year-old son, and you have no fear in your heart. How is this possible? That's a good question. Because I met people from these places before, and I trust them also. If they tell me this is a not dangerous area, we can go next to the village from Kharkiv, then they tell me this, and they tell me also if it's dangerous, we have to wear a vest or a helmet, and because of shelling or missiles. So they tell me also, so I'm trusted people I met in these places, and so for me, this is how I trust the people in Ukraine. The most of them I met, because they are very helpful, very friendly, and if they tell me it's dangerous, don't go there, so I trust them. Хранк каже, що він познайомився з багатьма людьми в Україні, і він це гарні, хороші, добрі люди, дуже дружні люди, з якими він встановив дружні стосунки, яким він повністю довіряє. І він, власне, з ними консультується і питає, чи можна їхати в якесь конкретне місце. І якщо вони кажуть, що так, туди можна їхати, там зараз безпечно, то він туди їде просто тому, що він довіряє цим людям, він довіряє тому, що вони йому кажуть. Якщо ж є така ситуація, коли він хоче їхати в якесь інше місце і там небезпечно, він все ж таки хоче туди їхати. І знову ж таки, консультуючись з людьми, з цими, яким він довіряє, своїм друзям в Україні, він просто бере бронежилет, він просто бере каску і все одно туди їде, бо це необхідно. And you can only see with your own eyes how the people suffer there. Тільки своїми власними очима можна побачити, як люди там страждають, тому що картинки чи фотографії цього не передають. От хотілося б на цьому саме акценті зупинити камеру і сказати ще раз, ви почули, хто такий німець, звичайна людина Хранк Lauer, який сьогодні в Україні в бронежилеті рятує
собак, котів, який вивозить їх в Німеччину і який приїздить в Україну. And at this very moment, we would like to stop our interview and let you know that here is Frank Lauer, who is a person who never fears going to hotspots in Ukraine, wearing a helmet, wearing an armor on his body to save cats and dogs in Ukraine and to provide them with food and to take them to Germany for treatment. Thank you so much. Thank you too. Дуже дякую. Дивіться нас, відслідковуйте. Це перша частина. Буде далі. This is the only first part, and we are tracking your activity to follow you more. Okay, I will do.